Hey, how many of you have already planned your next day, but then when the morning comes, you guys don't want to wake up? Or you guys are like, oh, you know what, we'll leave that for later. And maybe it's not that important. ¿Cuántos de ustedes se levantan por la mañana y han ya planificado su día? Dicen, por ejemplo, mañana me voy a levantar bien temprano pues, para ir para el gym, o mañana me voy a levantar bien temprano porque voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y cuando llega la siguiente mañana, de momento dicen, acho, mano, pero de verdad yo estoy bien cansado, yo no quiero hacer nada. Y entonces, you guys start having this battle, with your bed, doesn't want to wake up. You already know that there's some things that you must do, like going to the gym, or there's something that you must do in the morning to start up your morning routine. But then all of a sudden, when you guys wake up, you guys are like, oh, I'm too tired. Maybe it's not that important, or maybe I start on Monday, next Monday, and it's probably Tuesday. But I have learned that basically it's because of your why. Your why is not that strong, or maybe it is, but then your brain is not getting it. Like, it is a must do task, it is a must do thing. Cuando ustedes se levantan por la mañana, entonces ven que están peleando con la sábana y eso, es porque su razón por la cual lo están haciendo no es lo suficientemente fuerte para empujarte fuera de la cama. So one of the things that I've learned is that when I write down my goals, I don't write down the goals and that's it. I write down the goal and the reason why I want to do that goal. The reason why that goal is so important to me. So, una de las cosas que yo he aprendido es que yo escribo mi meta. Por ejemplo, mi plan del día después, o uno de mis metas. Pero no simplemente escribo la palabra de cuál es mi meta, sino que también escribo el por qué el realizar esa meta para mí es importante. And one of the things that I have learned is that if I just write it down and then just leave it in the table, or leave it in my phone, or in an iPad or something, then I'm gonna forget about it. So I have, my own notebook in which I write it down. I write down my goal. I write down my why, or the reason why I want that goal to happen. Well, I want to make that goal to happen, and then I read it in the morning, and I read it several times during the day. But the most important, read it before you go to sleep. Before you go to sleep is gonna give you, when you wake up in the morning, you're gonna remember that, because if you read it right before you go to sleep, it's gonna get into your some subconscious mind. Hey, don't make fun of me, because I'm doing an extra effort, doing my videos in English and Spanish. I could do them in Spanish, or I can do them just in English. But I'm doing an extra effort. When you are trying to, think in English, think in Spanish at the same time, it's not as easy. But I'm doing it just to push myself, and anyway, that's don't worry about it. That's another topic. But basically, when you write down your goals, basically you need to read them several times during the day. Don't just read it one time, or just don't sit on the table. Sit down and then on the table you put the notebook. It's not like sitting on the table, but you know what I'm trying to say. Don't just sit down and start writing down your goals and then just leave it there. No, read them several times a day, and believe me, it's gonna make a huge impact in your life. I don't know, I'm just like that today. Estoy hablando que hay veces que nosotros escribimos las metas del día y toda esa cuestión, pero lo dejamos en una mesita, o lo escondemos en una gaveta, o lo ponemos en el iPad, o lo ponemos en el teléfono. Pero si aprendemos a escribirlo en una libreta y mantener esa libreta con nosotros, y leerla por la mañana, leerla varias veces durante el día, te mantienen enfocado. Pero lo más importante, aprende a leerla antes de acostarte a dormir. ¿Por qué? Porque eso se va a quedar en tu subconsciente, y al estar en tu subconsciente, cuando te levantes por la mañana, estaba diciendo algo aquí, esta gente, lo que hablan en inglés, estaba tirándole ahí porque es que me estaban tripeando. Pero anyway, se queda en tu subconsciente, y después entonces cuando te levantas el día después, ya tienes una mente más clara de a dónde tú quieres llegar, por qué es tan necesario
el tú hacer esa rutina de por la mañana. ¿Por qué? Porque cuando escribes los metas, cuando escribes las metas, escribe el por qué es necesario esas metas. No simplemente escriba, mi meta, ir al gym. Pero escribe por qué es necesario tú ir al gym. Y entonces lo lees varias veces durante el día, se te queda grabado en tu mente. Y si lo lees antes de acostarte a dormir, por la mañana cuando te levantes, esa misma razón te va a decir, oh, acuérdate que te tienes que levantar para ir para el gym por esto, esto y esto. O acuérdate que tienes que hacer esto por esto, esto y esto. So, eso es una de las cosas más importantes. So, anyways, I hope you guys have a wonderful day. I gotta go. Have a wonderful day.